Today we will discuss application of complex number, and first application is how can we evaluate roots of a complex number. This one is the first application of De Moivre theorem, and as we know the statement of this theorem, if n be number one an integer positive or negative, then cos theta plus eta sin theta power n is equal to cos n theta plus eta sin n theta, and in compact form this can be represented as cis theta power n is equal to cis n theta. And second is, if n be a fraction may be positive or negative, then one of the values of cos theta plus eta sin theta power n is cos n theta plus eta sin n theta. And this formula allows the derivation of roots of a complex number. How can we evaluate the roots of a complex number? And we will prove this important result, show that there are q and only q distinct values of cos theta plus eta sin theta power 1 over q. This one is a complex number, cos theta plus eta sin theta, and power is 1 over q, where q being an integer. Clear? So, we have to show that there are q and only q distinct values of this complex number. Okay. So, let us discuss this important result, show that there are q and only q distinct values of this complex number. So, we have given this one is a complex number, cos theta plus eta sin theta power 1 over q, where q being an integer. And here we have to show that there are q and only q distinct values of this complex number, cos theta plus eta sin theta power 1 over q. तो ये जो complex number है इसके बहुत सारे roots होंगे, ठीक है ना, और total number of roots जो होंगे वो ये होंगे, this q. So there are q and only q distinct values of cos theta plus eta sin theta power 1 over q. If here we have 1 over 15, then we have 15 distinct values of this complex number. Okay. Suppose we have power 1 over 6, then we have only 6 distinct roots of this complex number. Let us see how can we show this important result. Since we know that cos theta is equal to cos 2n pi plus theta. We know this result, cos theta is equal to cos 2n pi plus theta, and sin theta is equal to sin 2n pi plus theta, where n is any integer, So when cos theta is equal to cos 2n pi plus theta, sin theta is equal to sin 2n pi plus theta, then obviously cis theta is equal to cis 2n pi plus theta. Cis theta is equal to cis 2n pi plus theta. Then by De Moivre theorem, one of the values of this complex number, one of the values of cis theta power 1 over q is cis theta over q. Then by De Moivre theorem, we know this result. One of the values of cis theta power 1 over q is equal to cis theta over q. And we know cis theta is equal to cis 2n pi plus theta. This means one of the values of this complex number, cis 2n pi plus theta power 1 over q, is cis 2n pi plus theta divided by q. Cis 2n pi plus theta divided by q. And let us represent this expression number 1. Now giving the values of n. So giving n the values 0, 1, 2, 3 up to q minus 1.
successively, okay, we get the following q values of cis theta 1 over q. So now substitute q is equal to 0 here, q is equal to 1 here, q is equal to 2 here, and then find the values of this complex number. Now, one of the values of cis theta 1 over q is equal to cis 2n pi plus theta 1 over q is cis 2n pi plus theta, this one. Okay. Now, when you put n is equal to 0, we get cis theta over q, cis theta over q. So, when n is equal to 0, we obtain this value of complex number. When n is equal to 1, we get 2 pi plus theta over q. So, 2 pi plus theta over q when n is equal to 1. Clear? When n is equal to 2, we get 4 pi plus theta over 2. So, 4 pi plus theta over 2. And last value is q minus 1, right? So, put n is equal to q minus 1. We obtain 2q minus 1 pi plus theta over q. If you observe all these values, then we conclude that no two of the angles involved therein are equal. This one is the first observations by these values of complex number. Okay, so no two of the angles involved therein are equal. तो कोई भी इन जितने भी ये values आ रही हैं, theta is not equal to 2 pi plus theta. 2 pi plus theta is not equal to 4 pi plus theta. So, no two of the angles involved therein are equal. And second observation is no two of the angles differ by a multiple of pi. Multiple of pi. देखिए theta is not equal to 2 pi plus theta. Theta over q is not equal to 2 pi plus theta over q. हाँ, यहाँ पर अगर होता 2 pi plus theta over q, then the difference is 2 pi. Clear? And that one is same result. Okay. Here 2 pi plus theta over q, here 4 pi plus theta over q. So this means that no two of the angles differ by a multiple of 2 pi. This means that all these values are distinct. Total number of values are 1, 2, 3 and so on up to q. Clear? So this means that the q values obtained here are clearly distinct from each other. हर वैल्यू डिफरेंट है. q इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू निकाली, n इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू निकाली, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है. n इज इक्वल टू 3 के वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू भी इन सब से डिफरेंट है. सो एवरी वैल्यू ऑब्टेन्ड हियर आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड फॉर रिमेनिंग वैल्यूज बाय पुटिंग, एंड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग n इज इक्वल टू q plus 1, q plus 2 and so on. So when you calculate the value of at n is equal to q, then we get cis 2 pi plus theta over q. Okay, when n is equal to q, then this q cancel, so 2 pi plus theta over q like this way. And you know this result is 2 pi plus theta over q is cis theta over q. Similarly, when n is equal to q plus 1, we obtain cis 2 pi plus theta over q, and that one is equal to cis 2 pi plus theta over q and so on. So we observe that this value is same as the value for n is equal to 1, n is equal to 0, and this value is same as the value for n is equal to 1. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप n की वैल्यू q plus 1, q plus 2 और ये सारा सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, just we get the repetition of the values obtained earlier by putting n is equal to 0 and so on up to n is equal to q minus 1. So what we conclude from this whole discussion? The values of cis theta power 1 over q for n is equal to q plus 1, q plus 2 and so on are simply repetition of the q values as obtained in the previous slide. Okay. And second one is the first q values given in the previous slide are clearly distinct from each other. Clearly distinct from each other. Reason is no two of the angles involved therein are equal or differ by a multiple of 2 pi. Clear? So finally we conclude that this complex number has q and only q distinct values, q and only q distinct values of this complex number, and those values are obtained by putting
cis 2n pi plus theta over q. Okay. The values of n 0, 1, 2, 3 up to q minus 1. So this one is the proof of this important result. Okay. So try to solve again this whole process, whole theorem. Okay. So one important remark here is, suppose in place of 1 over q, we have power p over q. We have power p over q. So cis theta power p over q, where p over q is a rational fraction in its lowest terms, underline this, lowest terms, has also q and only q distinct values. इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिस थीटा पावर p ओवर q भी अगर है तो उसकी भी वैल्यूज जो उसके भी जो टोटल नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो q होंगे, वो उससे ज्यादा नहीं होंगे. ओके, बट कंडीशन ये है कि ये जो p ओवर q है ये लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए. 1 over 6 no problem, but 2 over 6 this is not lowest form. 2 over 6 means 1 over 3. Clear? So this means that we have 3 roots. Clear? So p over q exists in its lowest terms, has also q and only q distinct values, and those q and only q distinct values are obtained by putting n is equal to 0, 1, 2, 3 up to q minus 1 successively in this relation. So cis this p is this p. Okay, cis p 2n pi plus theta over q. तो ये जो टर्म है ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है. cis p 2n pi plus theta divided by 2. So all these values are obtained by putting n is equal to 0, 1, 2, 3 up to q minus 1 successively in this relation. You will get the q distinct values of this complex number. Now this remark is, note that cis theta power 6 over 15 has only 5 distinct values, not 15. Why 5? Because and not 15, because 6 over 15 in its lowest terms is equal to 2 over 5. So due to this 2 over 5, so this complex number have only 5 distinct values. So in order to find the distinct values of cis theta power p over, always see that p over q is in its lowest terms. तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम को करना होगा तो आप ये जरूर चेक कर लो कि वो लोएस्ट टर्म्स लोएस्ट फॉर्म में है रिजल्ट कि नहीं है. ओके, नाउ सो टुडे वी विल डिस्कस a few problems related to this roots of a complex number. Okay, so find all the values of 1 over 2 plus eta under root 3 over 2 power 3 over 4. So we have given this complex number 1 over 2 plus eta under root 3 over 2 power 3 over 4, and also show that the continued product of these values is 1. Continued product of these values is 1. So let us find the roots of this complex number. So real part is 1 over 2. So put real part is r cos theta and imaginary part is under root 3 over 2. So put under root 3 over 2 is r sin theta and find the value of r and theta. Okay. So here r is 1 and theta is pi by 3. So you can calculate all these values. Okay. So we have given both the results. 1 over 2 is equal to r cos theta, under root 3 over 2 is equal to r sin theta, then squaring and adding you will get the value of r is 1 and theta is pi by 3. Then this complex number 1 over 2 plus eta under root 3 over 2 power 3 over 4 can be written as cos pi by 3 plus eta sin pi by 3 power 3 1 over 4. Reason is 1 over 2 is r cos theta and r is 1, so cos theta is pi by 3, so cos pi by 3, clear, plus eta sin pi by 3, and this 3 by 4 can be written as power 3 and power 1 over 4. Okay, and use De Moivre theorem here, so 3 here, 3 cancel, so we get cos pi plus eta sin pi, and that can be written as cis pi power 1 over 4, cis pi power 1 over 4, and you know cis pi is equal to cis 2n pi plus pi, cis 2n pi plus pi, so pi common, so cis 2n plus 1 pi and power 1 over 4. Okay,
So this result is correct. And using this de Moivre theorem, we can calculate cis 2n plus 1 pi over 4. ये जो 4 है ये इस division में चला गया. Okay, pi over 4. Now put the values of n. The values of n means by putting n is equal to 0, 1, 2 and last final value is 3. Clear? So here we have 4. Here we have q. So put n is equal to 0, 1, 2, 3 up to q minus 1. So here 4. So put n is equal to 0, 1, 2 and 3. So you will get 4 values of this complex number. Now when you substitute n is equal to 0, 1, 2, 3. So n is equal to 0, you will get this value, cis pi over 4. N is equal to 1, we get cis 3 pi over 4. N is equal to 2, we get 5 pi over 4, cis 5 pi over 4. And when you put n is equal to 3, you will get 3, 6 plus 7. So cis 7 pi over 4. So we get these 4 roots of this complex number, these 4 values of this complex number. Okay. And this one is the first result. Okay. Now second is also show that the continued product of these values is 1. So continued product is this into this into this into this. And you know cis theta 1, cis theta 2, cis theta 3, cis theta 4 is equal to cis within the bracket theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus theta 4. This means cis theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus theta 4, and that one is cis 4 pi, and we know cis 4 pi is 1. So the continued product of these values is 1. Okay. So in this way you can solve these type of problems. So real part is as usual r cos theta, imaginary part is r sin theta, and then find the values of r and theta, and then start from left side and use de Moivre theorem accordingly, and concept of roots of a complex number. Okay. You will get this value finally, and substitute the value of n 0, 1, 2 up to q minus 1, here up to 3, then you will get the 4 values, and second part is additional part. So continued product, when you calculate you will get 1. Now this question is also important. This question is important. Prove that the nth roots of unity form a geometric progression. Number 2, show that the sum of these values, these roots is 0. Number 3, show that their product is minus 1 power n minus 1. Clear? So let x be the nth root of unity. Let x be the nth root of unity. This means that x is equal to 1 power 1 over n. X is equal to 1 power 1 over n, nth root of unity. So x is equal to 1 power 1 over n. And you know this 1 is cos 0 plus eta sin 0. Cos 0 plus eta sin 0, and power 1 over n as it is. And what is cos 0 plus 2 eta sin 0? This one is cos 2 r pi plus eta sin 2 r pi. You know cis theta is equal to cis 2n pi plus theta. Cis theta is cis 2n pi plus theta. n क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यूज किया गया है तो मैं n के रिप्लेसमेंट में r यूज कर रहा हूँ. So 2r pi plus theta. Theta is 0. So 2r pi. Clear? So that one is cos 0 is equal to cos 2r pi plus 0. Clear? So ultimately we obtain only cos 2r pi plus eta sin 2r pi. And use de Moivre theorem, we get cos 2r pi plus 2r pi over n plus eta sin 2r pi over n. So we obtain this result. अब वैल्यूज कहां से कहां तक पुट करनी है, क्योंकि क्यूथ रूट है 1 ओवर n है, nth रूट है 1 ओवर n है, 1 ओवर q है. Clear? So n varies from 1 to q minus 1, but here we have n, so n varies from 0, 1, 2, 3, 4 up to n minus 1. So substitute all these values in this expression. Substitute all these values here. Okay. Okay. Substitute all these values. Now r is equal to 0. When you put r is equal to 0, we get cos 0 plus eta sin 0. And when you calculate the value, value is 1. Very simple when r is equal to 0.
Okay, so put r is equal to 0 first. Now r is equal to 1. So when you put r is equal to 1, it gives cos 2 pi over n plus eta sin 2 pi over n. We don't know n. Okay, so this one is, let us suppose that rho. Let us suppose that rho in new number. Okay, rho. When r is equal to 2, we get cos 4 pi over n plus eta sin 4 pi over n, which is equal to cos 2 pi over n plus eta sin 2 pi over n power 2, and this bracketed term is rho, so rho square. This one is rho square. Similarly, r is equal to 3, we get rho cube, and so on. R is equal to n minus 1, we get rho power n minus 1. Clear? So when r is equal to 1, we get rho, r is equal to 0, we get 1, r is equal to 1, we get rho, r is equal to 2, we get rho square, r is equal to 3, we get rho cube, r is equal to n minus 1, we get rho power n minus 1. Therefore, nth roots of unity are 1, rho, rho square, rho cube, and so on, rho power n minus 1. Where what is rho? Rho is this value. Rho is this value. So rho is this value. Rho is equal to cos 2 pi over n plus eta sin 2 pi over n. And obviously, when you observe these values, okay, this one is geometric progression. This one is geometric progression. So obviously these roots are in geometric progression, and with common ratio rho. With common ratio rho. So this completes the first part. So prove that nth root of unity form a geometric progression. So when you calculate all these values for various values of r is equal to 0, 1, 2, 3 up to n minus 1, we get geometric progression with common ratio rho. Means 1, rho, rho square, rho cube, and so on up to rho power n minus 1. So that one is the first part of the problem. Okay. Now second is sum of these r roots is 0. So let us consider the sum of these r roots, 1 plus rho square plus rho cube plus and so on plus rho power n minus 1. So when you calculate this sum, we obtain 1 first term 1 minus rho power n divided by 1 minus rho. And the value of rho is cos 2 pi over n plus eta sin 2 pi over n and power n, and here power 1. No problem. 1 minus rho. Clear? So 1 minus this value rho. Now use De Moivre theorem here. So this n here, n to pi over n, so n cancel, so we get cos 2 pi. So 1 minus cos 2 pi plus eta sin 2 pi divided by 1 minus cos 2 pi over n plus eta sin 2 pi over n. And we know cos 2 pi is 1. Okay. So 1 minus 1 minus eta sin 2 pi is 0, so minus eta 0 divided by this value is non-zero quantity. 1 minus this, 1 minus this. Okay. For all values of n, you will get always non-zero quantity. And this one is 1 cancel, so ultimately 0. So 0 over non-zero quantity. 0 over non-zero quantity, we obtain 0. This completes the second part. This completes the second part. The sum of these n roots is equal to 0. Now calculate the product of the roots. Product of the roots means 1 into rho square into rho cube and so on, rho power n minus 1. So when you calculate the product of these roots, we get rho is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus and so on plus n minus 1. And that one is this term is n into n minus 1 divided by 2. So rho raised to power n into n minus 1 divided by 2. Now what is rho? Rho is cos 2 pi over n plus eta sin 2 pi over n. This term as it is. अब आपने क्या करना है, ये जो n minus 1 है इसको यहाँ पे रहने देना है और बाकी n over 2 को इधर ले आना है. तो जब आप n over 2 को लाओगे तो ये 2 और ये n कैंसिल हो जाएंगे. क्लियर? सो वी गेट cos pi plus eta sin pi power n minus 1. And you know this cos pi is minus 1 and this one is 0. So minus 1 power n minus 1. This completes the proof. Okay? This completes the third part of the problem. Okay. So this problem is important. Now, problem related with solution of equations.
So this method, with the help of this method, we can also find the solution of this type of equation. Okay. So by De Moivre theorem, solve this equation by quadratic x power 4 minus x cube plus x square minus x plus 1 is equal to 0. So we have given this equation. Okay, we have given this equation. अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? देखिए ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली इसके 4 रूट्स आएंगे. ओके, वी गेट 4 रूट्स ऑफ दिस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब वो जो 4 रूट्स हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो इस प्रॉब्लम में क्या कर रहा हूं मैं इस इक्वेशन को x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं. जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर x की 5 हो जाएंगे, तो टोटल रूट्स 5 हो जाएंगे. तो जो 5वां रूट है वो इस फैक्टर की वजह से होगा. ठीक है ना, x + 1 की फैक्टर की वजह से होगा. और x + 1 का मतलब ये होगा कि x = -1. ओके, तो जो भी एक वैल्यू आएगी -1 वो इस फैक्टर की वजह से आएगी, वो आप लास्ट में इग्नोर कर दीजिएगा. क्लियर? So multiply this whole equation by x + 1, we get x + 1 into x4 minus x cube plus x square minus x + 1. Okay, and when you multiply this equation, you will get x5 + 1 is equal to 0. Very simple. x5 + 1 is equal to 0, and that can be written as x power 5 is equal to -1. And you know -1 is cis pi, and cis pi is cis 2n + 1 pi. Cis 2n + 1 pi. So x5 is this. Then what is x? X is cis 2n + 1 pi power 1/5. Power 1/5. And using De Moivre theorem, we obtain cis 2n + 1 pi divided by 5. तो obviously 1/5 है तो इसके 5 रूट्स होंगे. क्लियर? और वो जो 5 रूट्स हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं बाय पुटिंग n = 0, 1, 2, 3 and 4 up to q - 1. Clear? So put n = 0, 1, 2, 3 and 4 here. So when you calculate these values by putting n = 0, 1, 2, 3 and 4, you will get first value cis pi/5, second value cis 3 pi/5, third value cis pi, fourth value cis 7 pi/5 and fifth value cis n pi/5. अब थोड़ा इसको एक्सपेंड करके देखिए. cis pi/5 is cos pi/5 plus eta sin pi/5. cis 3 pi/5 is cos 3 pi/5 plus eta sin 3 pi/5. And cos pi is -1. इसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि ये जो रूट आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है. क्लियर? ओके. एंड cis 7 pi/5 is cos 3 pi/5 minus eta sin 3 pi/5. इसको आप इस ढंग से लिख सकते हो, माइनस साइन लगा करके. ठीक है ना? ओके, सॉल्व दिस पार्ट. एंड cis 9 pi/5 is cos pi/5 minus eta sin pi/5. So rejecting the value -1 which correspond to the factor x + 1, then the required roots are, these are 2 roots and these are 2 roots, total 4 roots. So cos pi/5 plus minus eta sin pi/5. So here we have plus sign, here we have minus sign, here we have plus sign, here we have minus sign. Clear? So cos pi/5 plus minus eta sin pi/5, cos 3 pi/5 plus minus eta sin 3 pi/5. So these are the roots of this complex number. तो बस इसमें आपने बस ये ध्यान रखना है कि जब आप एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर बढ़ रही है. ठीक है ना, उसके रूट्स बढ़ रहे हैं, एक रूट्स एक्स्ट्रा आएगा, तो वो रूट्स लास्ट में आपने इग्नोर जरूर करना है. क्लियर? सो सॉल्व दिस टाइप ऑफ फ्यू मोर प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम रिलेटेड विद इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन. अब ये प्रॉब्लम थोड़ी रिवर्स ऑर्डर में है. ठीक है ना, पहले वाली जो इक्वेशन थी उसमें क्या था, उसमें आपको इक्वेशन दे रखी हुई है और आपने रूट्स निकालने हैं और आपने उसमें एक प्रोसेस किया. उस इक्वेशन को स्मॉल फॉर्म में कैसे लिखा जाए. ठीक है, मल्टीप्लाई इस ढंग से किया जाए कि जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो छोटी सी फॉर्म में रह जाए. x7 + 1 और x5 + 1, x4
प्लस 1 इस टाइप की इक्वेशन जो है वो बननी चाहिए, इज इक्वल टू 0. ओके, so here problem is find the equation whose roots are 2 cos pi by 7, 2 cos 3 pi by 7, 2 cos 5 pi over 7. सोचो कैसे करोगे इस प्रॉब्लम को. देखो एक चीज तो क्लियर है, सिर्फ 3 रूट्स दे रखे हुए हैं, इसका मतलब जो भी इक्वेशन होगी वो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी. ये तो क्लियर हो गया, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, जो भी इक्वेशन बनेगी वो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी. So let us suppose y is equal to cos theta plus eta sin theta. Let us suppose y is this. This question is important. Okay, इसको कैसे करना है ध्यान से देख लो, ठीक है. और इसको इस टाइप की 1-2 प्रॉब्लम्स और करोगे तो प्रैक्टिस से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट. सो लेट अस सपोज दैट y is equal to cos theta plus eta sin theta and where theta is equal to. अब ये जो थीटा की वैल्यूज है इन चीजों को ध्यान में रख के करनी है आपने. ओके, पाई ओवर 7, 7 पाई ओवर 7 एंड सो ऑन 13 पाई ओवर 7. यहां पर तो 5 ओवर 7 है, मैं 13 पाई ओवर 7 तक लेके जा रहा हूं. क्लियर. सो लेट y is equal to cos theta plus eta sin theta where theta varies from pi over 7, 3 pi over 7 and up to 13 pi over 7. Now अब पावर आप 7 ले लो, y power 7 is equal to y power 7 is cos theta plus eta sin theta power 7 and use de Moivre theorem, you will get cos 7 theta plus eta sin 7 theta. अब जब मैं cos 7 theta plus eta sin 7 theta ले रहा हूं और थीटा की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो हमेशा रिजल्ट -1 आएगा, हमेशा रिजल्ट -1 आएगा. आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो. So y power 7 is -1. Clear? So this means y7 plus 1 is equal to 0. And that can be written as y plus 1, y6 minus y5 plus y4 minus y3 plus y square minus y plus 1 is equal to 0. Now leaving the factor y plus 1. Leaving the factor y plus 1 which correspond to theta is equal to pi. अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्या आएगा 5 पाई ओवर 7, नेक्स्ट क्या आएगा 7 पाई ओवर 7. सो 7 7 कैंसिल, सो पाई आएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई. ठीक है, तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू पाई से जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा y प्लस 1, राइट. सो आपने इसको इग्नोर कर देना है, लीव कर देना है, इसको छोड़ देना है. क्लियर. तो जो रिमेनिंग टर्म बची वो आपकी बनी y6 माइनस y5 प्लस y4 माइनस y3 प्लस y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ऑब्वियसली इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स y होंगे, टोटल रूट 6 होंगे एंड दैट द वैल्यू ऑफ y इज सिस थीटा, द y इज दिस सिस थीटा एंड इन दिस केस थीटा इज पाई बाय 7, 7 पाई बाय 7, 5 पाई बाय 7. मैं यहां पे इग्नोर कर रहा हूं 7 पाई ओवर 7, ये ड्यू टू दिस रीजन. ओके, ड्यू टू दिस रीजन. ओके, 9 पाई ओवर 7, 11 पाई ओवर 7, 13 पाई ओवर 7. तो यहां पे 6 रूट्स है. क्लियर, 6 रूट्स है. अब आपको चाहिए 2 cos की फॉर्म में चाहिए आपको रिजल्ट. नाउ डिवाइडिंग दिस होल रिजल्ट बाय y3. ओके, सो व्हेन यू डिवाइड 1 दिस 1 बाय y raised to power 3 we get y3 plus 1 over y3 minus y square plus 1 over y square plus y plus 1 over y and minus 1 is equal to 0. Clear? And this result can be written as, this first value, this first result can be written as y plus 1 over y power 3 minus 3 y plus 1 over y. Because you know what is the value of y. Y is this. And when you calculate y plus 1 over y, you will get 2 cos theta. You will get 2 cos theta. So y plus 1 over y power 3 minus 3 y plus 1 over y minus y square plus 1 over y square means y plus 1 over y square minus 2 plus y plus 1 over y. This term as it is, this term as it is equal to 0. Clear? And substitute this value is x. Okay, so you will get x cube minus x square minus 2x plus 1 is equal to 0 where x is y plus 1 over y and that one is nothing but 2 cos theta. इसका मतलब ये जो इक्वेशन बनी, क्यूबिक इक्वेशन बनी है, इसके जो रूट्स हैं वो x है और x किसके बराबर होगा 2 cos theta. Clear? So and since cos 13 pi over 7 is cos pi over 7, cos 11 over 7
cos 11 over 7, this, clear, is equal to cos 3 pi over 7, and cos 9 pi over 7 is equal to cos 5 pi over 7. Hence the roots of this equation, okay, roots of this equation are 2 cos pi over 7, 2 cos 3 pi over 7, 2 cos 5 pi over 7. This completes the proof. Okay. तो इस टाइप की प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बस थोड़ा सा इस टाइप की प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तभी आपको आइडिया लगेगा कि y क्या सब्स्टिट्यूट करें, y जो भी सब्स्टिट्यूट करें उसमें थीटा की वेरिएशन कहाँ से कहाँ होनी चाहिए और किस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और कौन सा प्रोसेस फॉलो करें, ठीक है ना। इसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है इस टाइप की प्रॉब्लम को करने के लिए कि बस ये मेथड यूज़ किया और ये सारा रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप एक एक प्रॉब्लम को अलग से देखिएगा, ओके। एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस एक्सपेंशन ऑफ sin n theta, cos n theta and tan n theta in powers of sin theta, cos theta and tan theta respectively, where this n being a positive integer. So that one is the second application of De Moivre theorem. And one more topic we will discuss on tomorrow, that one is expansion of reverse of this problem, reverse of this chapter, okay, expansion of sin m theta cos n theta or sin m theta cos n power n theta in a series of sines or cosines of multiples of theta. तो जो आप यहाँ पर करोगे इससे रिवर्स यहाँ पर करोगे, okay. So next lecture we will cover these two topics of this complex numbers and its application, okay. Thank you very much.